check the convergence of sigma n from 1 to infinity n by n plus 1 raised to n square. ഇവിടെ നമുക്ക് all power n ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്, all power n സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. n സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പിന്നെയും പവറിൽ ഒരു n ബാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ റൂട്ട് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. റോ ഈക്വൽ ടു റോ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് k tends to infinity uk raised to 1 by k, where uk, what is the value of uk? It is k by k plus 1 raised to k square. Un is n by n plus 1 raised to n square. Similarly, uk is k by k plus 1 raised to k square. Therefore, rho is equal to limit k tends to infinity uk raised to 1 by k means k by k plus 1 raised to k square all raised to 1 by k, that is k square into 1 by k, that is limit k tends to infinity k by k plus 1 raised to k square by k, that is k. ഇതുവരെയായി നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അതേപോലെ നോക്കും. k tends to infinity ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ പവർ എല്ലാ ടേംസിലും k ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് k tends to infinity, ന്യൂമറേറ്ററിനും ഡിനോമിനേറ്ററിനും k ഔട്ട്സൈഡ് വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ k by k into 1 plus 1 by k all raised to k ആണ്. This k and k get cancelled, ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക്, then remaining terms, this is equal to limit k tends to infinity 1 by 1 plus 1 by k all raised to k, 1 by 1 plus 1 by k all raised to k. This can be written as limit k tends, this can be written as 1 by limit k tends to infinity 1 plus 1 by k, that is equal to 1 by k raised to k. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം റിസൾട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് n tends to infinity 1 plus x by n is e raised to x. Similarly, limit k tends to infinity 1 plus 1 by k all raised to k is e 1 by e, which is 0.3 something, clearly less than 1. Therefore, root test ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. by root test the given series is convergent ആയിരിക്കും. റോ ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് ബൈ അങ്ങനെ എഴുതുക. ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം.